Kuva mu kwezi k'Ukwakira muri 1990 u Rwanda rwari mu ntambara n'inkotanyi. Uko imishyikirano y'amahoro yagendaga itera intambwe niko benshi mu Banyarwanda barushagaho kugira icyizere mu mahoro asesuye n'ubutegetsi bunoze. Ariko ni nako abategetsi b'icyo gihe bari baratoye umuco wo kwikubira barushagaho kubona koko ibintu bishobora guhinduka. Niko gutangira guhimba amananiza na propagande yangisha abaturage abandi ikanabangisha amasezerano y'amahoro. Nguko uko Habyarimana yavugiye muri mitingi y'ishyaka rye MRND ko amasezerano ya Arusha ari ibipapuro. Amahoro si impapuro. Amahoro ni ku mutima wawe. Amahoro azaza ari uko Abanyarwanda bumvise koko ko agiye kubavugira Arusha yabavugiye ibyo bashaka, ko atavugiye ishyaka iri niri, ko yavuze ahubwo ibyo bumvikanyeho muri guverinoma. Nicyo tumusaba, ntagende afinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro. Na ubundi mitingi niziratangira ku giti cyanjye. Igihe zizatangirira nzatuma ku ntera hamwe maze tumanuke kuko niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'intera hamwe. Kuko intera hamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa koko, ziraberwa rwose. Basanga ntibashake rero, barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Nibashake ibitambaro by'intera hamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzabwira intera hamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bo bakwamamaza. Nibanyamamaza hari icyo se, ariko nziko abazanyamaza cyane ari intera hamwe kuko turi kumwe. Amashyaka MRND na CDR niyo yonyine urebye yatangiye arwanya ku mugaragaro imishyikirano y'amahoro. Nyuma ayo mashyaka yaje kubona abandi bayoboke bahagutse ku yandi mashyaka biyita Power. Twavuga nk'igice cya MDR cyayobowe na Karamira, Murego na Nsengeremye, n'ikindi cyavuye kuri PL cyimirijwe imbere na Mugenzi Justine. Nubwo wenda iyo Power yari isanzweho mu bitekerezo, yamenyekanye inigaragaza kubera amasezerano ya Arusha. Nko muri MDR muribuka ko ubwo amasezerano yaragiye gusinywa havutse ikibazo cyo gushyiraho Minisitiri w'Intebe w'inzibacyuho nk'uko byateganywaga na Arusha. Amashyaka 5 yari muri guverinoma y'icyo gihe yanze kandidatire ya Nsengeremye Dismas wari usanzweho. Icyo gihe nibwo izina Kambanda Yohani ryamenyekanye kuko abari bashyigikiye Nsengeremye babonye abuza amajwi bakomera kuri kandidatire ya Kambanda. Nabwo kandi byabaye iby'ubusa kuko hashyizweho Madamu Uwiringiyimana Agatha. Nibwo MDR yacitsemo kabiri, haba MDR bitiriraga Twagiramungu na MDR Power yiyitiriraga Parimehutu. PL Power nayo yigaragaje kubera kumaranira imyanya. Ubwo ishyaka PL ryagombaga gutanga abazarihagararira mu nzibacyuho, nibwo Mugenzi yazamuye ikibazo cy'amoko muri PL. Ati ideoloji y'ishyaka yigishijwe nabi, none higanjemo abatutsi kandi imyanya itagomba gutwarwa n'abatutsi. Yavuze ko ngo hari inkuru ivugwa cyane y'ubushyamirane hagati y'ubuyobozi bw'ishyaka na Rando bushingiye ku bwoko n'uturere. Ubwo bwumvikane bucya cyangwa ubwo bushyamirane bwarumvikanye kandi ntabwo ari ugucibwa iruhande. Kwambajije rero ngo
abadepite banjye nibatajya muri guverinoma nge nzajyamo, iyo guverinoma si ubwizabaho bizakunda. Icyo gihe nibwo Mugenzi yatangiye kwifatanya na MRND, Sederi n'abandi bapawa mu kurwanya amasezerano y'amahoro we yitaga ikibwana kiboze. Ngibyo ibyivuka rya pawa. Iyo urebye neza kandi usanga iyo pawa yari ishingiye kuri extremisme, yemezaga ko ikibazo cy'u Rwanda gishingiye ku moko, ko kandi kugira ngo kirangire abenshi bagomba kumara abake. Ibyo byose bigaha ingufu Habyarimana n'ishyaka rye mu mugambi wabo wo gutsembatsemba abatutsi n'abatavuga rumwe n'ishyaka rye. Uwo mugambi kandi wari umaze kugera kure, kuko aho bawugerageje hose babonaga ugenda neza. Urugero ruzwi ni nk'ibyabaye mu Bugesera muri 1992. Icyo gihe interahamwe zifashishije abaturage barahagurutse birara mu batutsi, baratema, baratwika, barasenya karahava. Muturutse hehe? Aho ngaho Kitagata. Byagenze gute? Ingira imbere urabyibona. Watubwira muri make? Baratwika. Barica abantu. Baratwika kandi baratuma n'abantu. Sema. Bageze ahagana. Mbere bari hano. Sono bane so bari bagahunga ni wawe. Yendere kandi shaka injira mu ifate ntacyo kuko ifate ntacyo injira mu ifate ntacyo irimo amazi uyu mugabo yayifatira kandi kandi murayizayikiza nugusubiranamo baratwikira umututsi wari we wese. Benshi gusumba yaje ari umwe. Rero abana cyaburi. Terega ikono darwande. Twashimiye rero Perezida Habyarimana ko yareze neza, azakomeze aturerere neza. Turamushimiye. N'ubu abanyarwanda bari hano ndetse bamumbera amashyi n'inkuru. Nyirabayazana y'iryo twika ryo mu Bugesera ryari itangazamakuru ryahamagariye abantu kwikoma abanyabugesera ngo bohereze abana mu nkotanyi. Abari ku isonga muri ibyo ni Gahigi Gaspari na Nahimana Ferdina. Icyo gihe bombi bari bagikora muri Oremforu, Nahimana yiyobora, Gahigi ari umunyamakuru, baza ndetse guhurira kuri radiyo Rutwitsi RTRM. Uwabumva bavuga nk'uko bavugaga icyo gihe yagira ngo bari miseke igoroye. Nta kuntu uretse na radiyo y'igihugu n'undi uzashyiraho radiyo ye n'undi washyizeho, kuko uwashyizeho radiyo ni le pouvoir public, ni ko mwabivuze. N'umuntu ku giti cye cyangwa ku bantu bishyize hamwe bashobora gushyiraho radiyo yabo cyangwa bagashyiraho ibinyamakuru byabo. Igihe ibyo bintu biriho, ntabwo ababishyizeho bashobora kwemera ko hagira ikitangarizwa muri ibyo bintu kitakurikije umurongo ababishyizeho bahaye ibyo ngibyo. Umurongo rero hano le pouvoir public zahaye radiyo Rwanda na Oremforu nuko baravuga bati ntabwo dushobora kwemera ko habaho ibintu politiki
y'igihugu nk'ibitekerezo bihungabanya umutekano, nk'ibitekerezo décidé divisionniste, raciste, diffamatoire, etc. Ibyo ni ibintu ku isi hose bizwi, kuko ntabwo uretse na radiyo y'igihugu ndetse n'ikinyamakuru cyigenga nko mu Burayi ntabwo bashobora kukwemerera no kuba ufite ikinyamakuru cyawe gukora ibintu byitwa reside sioniste, ntabwo ushoboka, wabikoze bagufunga. Nyuma y'ibikorwa nk'icyo mu Bugesera bigaragara ko byari integuza y'itsembatsemba rurangiza, ubutegetsi bwaje kumva ko bishoboka kumara ababurwanya n'abandi bose butishimiye. Reka noneho saho buboneye ingufu zitwa power, bwumvise ko nta kindi cyaburaga uretse nyine iyo power yasenye amashyaka yarwanyaga Habyarimana, uyu agasigara ari ikigirwamana. Habyarimana yasinye amasezerano y'amahoro atabyemera, kwari ukwiyerurutsa ngo amahanga aceceke. Nyuma y'amezi 4 ayo masezerano asinywe, ariko kuyakurikiza byarananiranye, nibwo intambwe ya mbere igaragara yatewe. Abagombaga guhagararira FPR mu nzego z'inzibacyuho basesekaye Kigali, abantu bariruhutsa bakeka ko noneho ibintu bitangiye kujya mu buryo. Siko byagenze, ahubwo amananiza yarushijeho kuboneka. Tariki ya 5 Mutarama 1994 harahiye Habyarimana wenyine, ahasigaye izindi nzego zirananirana. Itariki ivuzwe ntiyubahirizwe, indi yumvikanyweho ikaburiramo, bityo ku buryo abantu bagezaho bakarambirwa utubazo twavukaga ku munota wa nyuma. Atubwira ati nejo tuzagaruka, ntimuzarambirwe. Natubwira ati nejo bundi bizabuka. Murakoze. Icyabibujije uyu munsi ntacyo nzi, ntacyo mbona, bitewe n'inama twakoze kwa 5 twari twumvikanye kuri MDR, twumvikana kuri PDI, birarangira. Ikibazo cya sedero turavuga tuti uko bizumvikana kose ntabwo kigomba kubuza inzego kujyaho. Ntabwo ikibazo cya sederi kigeze gifatwa comme préalable, uko bavuga mu Gifaransa, ntabwo ari préalable yo kugira ngo inzego zijyeho. Nta kibazo cyari gihari, ntacyo nzi kugeza ubu, nta mpamvu yabuje Perezida wa Repubulika kuzanze no kwimubaza. Tariki ya 6 Mata muri 1994 hashize amezi 8 amasezerano yarusha asinywe by'imfabusa, i Dar es Salaam muri Tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu igamije kwiga uko ikibazo cy'u Rwanda cyari kimaze kubiha agatereranzamba cyakemuka. Habyarimana yari muri iyo nama. Atahutse nibwo indege ye yarashwe igwa mu busitani bw'inzu yabagamo. Dore ibisigazwa by'iyo ndege byafashwe ikimara guhanurwa.
Habyarimana akimara gupfa nibwo umugambi w'itsembatsemba watangiye mu by'ukuri. Habanza kwicwa abategetsi n'abanyepolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi na ya pawa twababwiye. Tariki ya 9 Mata nibwo abagize leta y'abatabazi bishyizeho. Bagiye basimbuka imirambo itabarika bajya kurahirira muri Hotel de Diplomate Kambanda Yohani, umwe pawa yari ishyigikiye muri Nyakanga aba ministre w'intebe, naho sindi kubwabo Theodore aba perezida wa Repubulika. Leta y'abatabazi ijyaho ityo. Jewe Yohani Kambanda ku izina ry'Imana ishobora byose ndahiye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe, ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, kandi ko nzaharanira ibyagirira avuka Rwanda bose akamaro, nubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ibihe igihugu cyacu kirimo birakomeye. Hagiye kujyaho guverinoma igiye guhura n'ikibazo gikomeye cy'intambara, n'ikibazo gikomeye cy'umutekano muke mu gihugu, n'ikibazo gikomeye cyo kubona inzara iyogoza uturere twinshi tw'u Rwanda, cyane cyane ikaba yaribasiye abava mu byabo n'intambara. Izo ngingo uko ari 3 nizo amashyaka agize iyi guverinoma yashingiyeho, nizo yatanze ho kuba iz'ingenzi zizakurikizwa n'iyi guverinoma. Muri iyi mirimo itoroshye kandi muri ibihe bitoroshye, abaministre twifuza ko bazadufasha muri iyi guverinoma nabo bakurikira. Hari Bwana Bicamumpaka Jerome, ministre w'ububanyi n'amahanga. Hari Bwana Munyezesa Faustini, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine. Hari Madamu Ntamabyariro Agnesi, ministre w'ubutabera. Hari Bwana Bizimana Agustini, ministre w'ingabo. Hari Dr. Nsabumukunzi Stratoni, ministre w'ubuhinzi n'ubworozi. Dr. Rwamakuba Andrea, ministre w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Dr. Mbangura Daniel, ministre w'amashuri makuru n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga. Bwana Ndabahizi Emmanuel, ministre w'imari. Bwana Mugiraneza Prosperi, ministre w'abakozi ba leta. Bwana Niyitegeka Eliezer, ministre w'itangazamakuru. Bwana Mugenzi Justine, ministre w'ubucuruzi, inganda n'ubukorikori. Dr. Ngirabatware Agustini, ministre w'imigambi ya leta. Dr. Bizimungu Kazimir, ministre w'ubuzima. Bwana Ntagero Andrea, ministre wa transport no gutumanaho. Bwana Habineza Jean de Dieu, ministre w'umurimo n'imibereho myiza y'abaturage. Bwana Nsengiyumva Rafiki Yacinthe, ministre w'imirimo ya leta n'ingufu. Bwana Ruhumuriza Gaspari, ministre w'ibidukikije n'ubukerarugendo. Madamu Nyiramasuko Paulina, ministre w'umuryango n'imibereho myiza y'abategarugori. Bwana Nzabonimana Calixte, ministre w'urubyiruko. Ngabo abo nifuza bikorwa na perezida wa Repubulika ko bafasha muri iyi guverinoma gukora iyi mirimo, izi nshingano 3 twahawe n'amashyaka yashyizeho. Murakoze. Iyo leta yimirije imbere ubwicanyi mu gihugu cyose
gutsembatsemba umututsi bitaga icyitso cy'inkotanyi biba intero n'ingiro. Abantu barahigwa, bararaswa, baratemagurwa, abandi barohwa barora. Abatabazi bemezaga ko kwica abantu bakabamara ariyo ntwaro ya mbere izatuma batsinda intambara, kuko bari kuba bakamije isoko ivamo bajya kongera ababarwanya. Intwaro ya kabiri abatabazi bashingiragaho mu kurwanya intambara ni ubwinshi. Bati inkotanyi ni nke, twe turi benshi kuko turenze 90% by'abanyarwanda, nta kuntu rero abo bake badutsinda. Mumenye ko tuzatsinda inkotanyi. Mumenye ko nta na hamwe tuzi ku isi abaturage bamaze kumva ko umwanzi uwo ari we, ari mutoya ari mukeya, ngo abatsinde. Nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka iki gihugu na rimwe. Ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda, nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba, nkurikije ko mwese mwamaze kumva ko abo rubanda nyamuke batageze no kuri 10%, mwe mukaba muri 90%. Nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje gutata mukagafata. Niyo mpamvu mbatumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri stade Amahoro. Nsubiremo kandi ndifuza ko ubwo wumva inkotanyi zigira ibyitse hose, ubu butumwa bwazigeraho nazo, yuko nazo zizaba zaramaze gushyira imbunda hasi, nazo zitumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 kuri stade Amahoro. Icyo nzikwiye gusa ni kimwe, nuko inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu guhera uyu munsi mbivugiye aha ngaha itazashyira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuye ko intambara irangije yayo itazasubira i Bugande. Mwavuga muti araturema agatima, nyamara ziri Gitarama ziri hose, ati buriya nuko turema agatima, nawe rwose yirema agatima kugira ngo arebe ko yakomeza iminsi yaba yigirayo. Inkotanyi ziturusha iki mu by'ukuri? Zaturusha ko zari zaramenyereye intambara, zigashirika ubwoba, zikatwiyahuraho, tuzirusha ubwinshi. Ubwo bwinshi bw'abantu nibwo bwatumye abatabazi batekereza icyo bise defense populaire, bikavuga ko buri muturage yagombaga guhabwa imbunda akayikoresha ibyo ashaka kuri barriere cyangwa ahandi hose agiye, yitwa ko arimo guhiga umwanzi. Nguko uko Kambanda n'abandi bakoranaga bazengurutse igihugu banyanyagiza imbunda mu baturage, babahamagarira kumara abo bakekagaho ubwitso. Niba ari imbunda bari baravuze ko twabuze, bababwiye ko zatangiye kuboneka. Nejo umukuru w'ingabo z'igihugu nawe yarabibabwiye, kandi aya magambo mvuze nawe yasubiyemo. Niba rero ayavuga ari umukuru w'ingabo, nanjye nkavuga ndi umukuru wa guverinoma, nuko dufite impamvu duheraho n'ibimenyetso simusiga. Ibimenyetso ni ibihe? Iyo babwiye bati inkotanyi ziri mu Mutara, ziri Ikibungo, ziri mu Bugesera, ziri Gitarama, ziri hose, sibyo? Inkotanyi ziri aho tuzumva zirasira, nta handi ziri. Ubu ngubu abasore bari abitoza, niyo babaha imbunda 10 gusa, ukagenda ukabashyira mu Bugesera, uti ni mu hagume, nta muntu wabarwanya, kuko niba hari umusirikare w'inkotanyi uhari n'umwe wakomeretse ukihivuriza, ariko nta muntu warwanira, kuko ntizishobora kubona abantu zikwirakwiza aho hose. Mujye mubyibuka namwe, mwibuka ko ari rubanda nyamuke. Ese niba twe tubura abasirikare twakohereza iyo yose, bo baba bakura he? Baba se byakuturusha? Baba se bafite ubundi bushobozi? Icyo bakora baraza bagafata ikibunda kinini nakara gato muvuze ku rukarasa, akagishyira ku musozi, akakigima rumwe, akakiduhiriza hano hose, mwese mukiruka. Muti twashize hari abasirikare benshi, hari twumvise igitero cy'amasasu menshi, hari ibibunda bibura amasasu arenga 100 mu isegonda. Imbunda imwe
aho ari umuntu yiri inyuma gusa umwe wenyine. Izo rero nizo bakanga twamaze kubavumbura. Tuzi ko ari abo ngabo bagenda bashyira hose, noneho abaturage bamubona bakwirukanka ati igihugu ndakigaruye. Twe rero icyo tuzakora ni ukujya gusubira aho ngaho mu butaka bwacu, mu ntoki zacu, iyo ngiyo za Kibungo, tugasubira mu ntoki zacu mu Mutara, tugasubira mu ntoki zacu mu Bugesera. Mwavuga muti wibabwira iryo nibanga batavaho barimenya. Niba shaka barimenye ko zikora kibarikoraho. None se bafite abo bohereza iko ziko ntabwo bafite. Ntawe bazohereza ko ntabwo bafite. Ningewe rero ntabwo nzahureho nabo. Baherutse kubya kuri radio ngo nzakomeza nangana ngo Karago ngo ngere mu Kivu ngo nirohemo. Navuze ko urugendo nzakora ari ugusubira i Kigali, kuko nshaka ko uwo munsi mukuru uzaba mukaza nkabakirirayo. Intambara turwana ni yanyu mwese, kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka, zishaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose, mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuza zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Niyo mpamvu twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare, bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa, ngo nuyibona ukuka umutima ugiye ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa kuba ufite yawe, nanjye mba nyifite buri gihe ngiye. Gutinya none se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR, mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha nuko babarusha imbunda, bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe yifate uyige, nta buhanga banditse bubamo. Narasa nawe umurasa, kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nkuko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza. Ubu zatangiye kuboneka. Ejo izambere zaraje, ndumva atari ibanga. Izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo, nitubonaho nkiyaduhe n'abaturage kugira ngo batangire bitoze. Ariko noneho iz'abaturage nazo ziri mu nzira. Niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye tuzatwatsinze, kuko icyo baturushaga si izo mbunda. Ubwo natwe tuzifite rero, kandi nkaba narabonye twarashiritse ubwoba, nibahagarare duhangane. Tubahaye iminsi gusa 10 yonyine, twirinze kujya dutanga amatariki, ko twasangaga tudafite ibikoresho, tudafite n'ubushobozi. Ariko noneho twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanka. Njye numva kuri radio bava ngo nzakomeza nzinga Karago ngo ngenda. Nagira ngo mbamenyeshe ko noneho nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Ntaho nzongera kujya handi hatari i Kigali. Intwaro ya gatatu abatabazi bakoresheje ni itangazamakuru. Itangazamakuru ryateguye iyo ngoma ryagombaga no kuyifasha kugera ku migambi yayo. RTLM niyo yari ku isonga, nyuma intero yayo yikirizwa na Radio Rwanda ndetse na televiziyo. Ni ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi zizashira, ibyo birumvikana ko zizashira zikarangira rwose muri iki gihugu. Urebye uko zipfa wagira ngo zirazuka, ariko zo ziribeshya ngo zirazuka, ariko ntabwo zizuka, zirashyira buhoro. Ariko se mama, noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he? Zigomba kuba zarashize. Enga twiririmbire, muze twishime inshuti, inkotanyi zashize. Muze twishime inshuti, yewe Imana ntirenganya. Wima igihugu amaraso akazanyobwa n'imbwa, kandi zikayanywera ubusa. Intero ni imwe, inyikirizo ni imwe. Abanyarwanda bose bamaze kumva ko gushikama ugahangana n'umwanzi ari byo byonyine bizatuma igihugu cyacu kigarura amahoro.
ibyo minisitiri w'intebe yohani kambanda yarabyiboneye ubwo yasuraga komine nyakabanda muri perefegitura ya gitarama. Minisitiri w'intebe yohani kambanda yunzemo ati birakabije, ntabwo subiramo wima igihugu amaraso akazanyobwa n'imbwa kandi zikayanywera ubusa. Intero ni imwe, inyikirizo ni imwe. Abanyarwanda bose bamaze kumva ko gushikama ugahangana n'umwanzi ari byo byonyine bizatuma igihugu cyacu kigarura amahoro. Ibyo minisitiri w'intebe yohani kambanda yarabyiboneye ubwo yasuraga komine nyakabanda muri perefegitura ya gitarama. Minisitiri w'intebe ati mumenye ko tuzatsinda inkotanyi. Ikindi cyaranze ingoma y'abatabazi ni ugushyiraho abategetsi bavuga rumwe nabo kandi bahuje imigambi. Uwo ni burugumesitiri washyizweho n'abatabazi i Nyabikenke muri Gitarama. Igikorwa cy'agahebuzo muri ibyo byo gushyiraho abategetsi b'abatabazi cyabaye icyo gushyiraho inteko ishinga amategeko mu minsi ya nyuma iyo ngoma igiye guhirikwa. Perezida w'iyo nteko ishinga amategeko yabaye Nzirorera Yozefu. Ibihe turimo birakomeye, buri muntu wese ahari ndakeka ko buri wese mu rwego arimo. Ubu abaturage bahanze buri wese amaso, abaturage bahanze amaso muri iki gihe perezida wa repubulika na guverinoma y'abatabazi. Uru rwego rugiyeho ndakeka ko ruje ruze kunganira izo nzego zombi zariho. Namwe rero abadepite mumenye yuko abaturage ari mwe bahanze amaso, ari mwe bari bategereje ngo barebe koko niba hari icyo muza kongeraho. Ibyo byose ariko byari ukwiha akanyabugabo, mbese byari nka bimwe bita ibitabapfa, kuko uko intambara yagendaga ibotsa igitutu niko bikuriragamo akabo karenge. Nk'abari abadepite bashyizweho hasigaye iminsi mike ngo bakwire imishwaro muri Zaire. Bagenda bagira cyakora basize bazambije igihugu. Uretse kugisigamo imiborogo kubera abantu barenga miliyoni basize bishe, bagisahuye abandi barenga miliyoni 2 babajyana nk'imfungwa mu buhungiro. Bagiye kandi basahuye umutungo utabarika w'igihugu, maze ibyo batashoboye gutwara basiga babyishe. Ibyo batishe nabyo bihitanwa n'intambara, nk'ibi byuma bya radio na televiziyo byabaga ijari mbere y'intambara. Ubu ntawamenya ko Jari yigeze kugaburira igihugu cyose mu majwi n'amashusho ya radio na televiziyo. Izi ngero nke twashoboye kubona zidusigire isomo. Ubutegetsi bubi nka buriya bw'abatabazi burasenya ntibwubaka. Muri urwo rwego ubutegetsi bw'abatabazi bugomba kuba ari bwo bwaciye agahigo kuva u Rwanda rwitwa u Rwanda. Abariho n'abazaza bazahore babizirikana, kandi Imana irinde u Rwanda kuzongera kugwirirwa n'ishyano nk'ibyarugwiriye ku ngoma y'abatabazi. On our magazine, slaughter
a slaughter the world refused to recognize until it was too late. Our inquiry uncovers an elaborate trail, proving that for 3 years, the world community, specifically the United Nations, ignored clear and repeated warnings of a state-sponsored plan for genocide in Rwanda. When the Rwandan president was killed in a plane crash last April, the slaughter of a people began. Tonight, Primetime senior correspondent Brian Stewart exposes in detail what the international community knew, what it ignored, and what might have been prevented. Here is Brian Stewart now on a willful blindness that led to the kind of horror that the world thought it would never see again. Instead of understanding that this was a highly systematic, organized genocide carried out by a group of extremists, it was presented simply as one more instance of those savages tearing each other apart. Well, the United Nations did virtually nothing. They were just totally useless in terms of stopping the genocide. No one in the world is allowed to play Pontius Pilate on this one. Just as great plagues can return with renewed vigor, so genocide is with us again. This report is an inquiry or autopsy into the latest case, the murder of between 500,000 and 1 million Rwandan civilians in just 3 months this year. It is about a premeditated Holocaust. For much evidence now establishes that the bloodbath in Rwanda was not just simple tribal civil war, but was rather a sophisticated, state-orchestrated final solution that was years in the planning. We have even learned that the UN commander there, Canadian General Romeo Dallaire, was warned months in advance there was a plan to liquidate opponents of the regime. And we can trace the silent complicity of so many members at the United Nations who chose to simply deny warnings of genocide so as to avoid confronting it. And there are warnings, such as this video taken by international human rights investigators in January '93. That's more than a year before the crisis. In the capital's main prison, a confessed murderer describes in chilling detail his part in government death squads. His name is Janvier Afrique. The death squad leaders are all people around President Habyarimana, his clan. All the death squad people are from the president party, killers trained to catch and kill without leaving a trace. Afrique says these death squads, drawn from the large Hutu population, have started massacring the minority Tutsis. He even draws a map to one mass grave. The government ridicules the claim, but the international rights team heads for the site. One of them, Quebec law professor William Chabas. In the case of genocide, the version that we were getting from the authorities was nobody had been killed, they'd all fled the country. The version, of course, we got from the human rights workers was there had been mass killings and people were buried, thrown in caves, thrown in quicksand, this kind of thing. So we went out with a view, literally, to try and find the bodies. Our operating hypothesis was, if we could find bodies where people claimed the genocide had taken place, well, then we would come quite close to confirming the allegations. The local authorities who did the killings are too dumbfounded by the visit to object. And then finally, at about 15 or 16 feet, late in the afternoon, we were all hot and frustrated and exhausted. We started to hit flesh and hair and bone. It was a terrible thing, something my personal experience as a law professor and a lawyer could never have prepared me for, and just an absolute horror. Other massacre sites are found to establish a grisly pattern. Hutu extremists are systematically killing Tutsis. And all evidence points to Rwanda's longtime president, Juvenal Habyarimana, a leader who talks reform but rules through terror. It's terror primarily aimed at beating back revolt by oppressed Tutsis, many of whom support a rebel army, the RPF.
And Habyarimana raises a special killing force of this political militia called Interahamwe. 8,000 extreme Hutus armed with cheap guns and machetes. They even practice massacres to train for genocide. 1991, Ruhengeri, 300 Tutsis slaughtered. Mutara, 300 killed. 1992, Ruhengeri again, 1,000 killed. Bugesera, 300. Kibalira, more than 100. 1993, Gisenyi, 300 murdered. Kibuye, dozens more. They began the first of a series of small massacres, 300, 400 people at a time, Tutsi, and eventually also Hutu who are willing to tolerate Tutsi. Alison DeForge, genocide investigator with Human Rights Watch. These smaller massacres continued up through January 1993. And then in 1994, over the months, the early part of the year, preparations went on for a massive genocide. The most extensive investigation by Africa Rights finds genocide is planned by a shadowy group called Network Zero, working out of the president's palace. It was an informal grouping of friends and relatives around the former president who met from time to plan executions, assassinations, and eventually these massacres. Most menacing figure of all, Colonel Theoneste Bagosura, organizes militias, brags openly of coming apocalypse. By 1992, Network Zero, operating out of the palace, had all the implements of a massive killing machine in place. Key units, the Presidential Guard, 1,500 strong, an experienced death squad, the Gendarmerie, or National Police, and fiercest of all, the political militia, Interahamwe. These core units would lead the killings, but were fully supported by the Army and the Civil Service. A combined effort requiring thousands involved in pre-planning genocide, right down to regional and local authorities. By 1993, major rights groups, without knowing all the details, suspect genocide is planned. Ed Broadbent personally confronts Habyarimana. I said to him in very direct language, softly spoken but clearly and firmly spoken, that it reminded me of what I read about Germany in the 1930s. Broadbent, former head of the New Democratic Party, now heads the International Center for Human Rights. He's alarmed by anti-Tutsi venom. They are called cockroaches, spewing out of state radio. When you have a state doing that, the atmosphere is building for genocidal acts at some point. Indeed, genocidal risk had been building since the Belgian colonial era. Hutu and Tutsis were spuriously divided on tribal lines, even using the pseudo-scientific measurements of European racism, so in vogue in Nazi Germany. The Batusi are the predominant race. The Bautu, who represent 90% of the people, are the Bantu peasants, with souls sad and passive, ignoring all thought for the morrow. Following independence in 1962, the once favored Tutsis were ghettoized, forced to carry ID cards, and often massacred in pogroms. By the 1990s, all the telltale signs of genocide danger, the similarity to Nazi Germany, were clear. The government had demonized a minority population, made it a scapegoat for all ills, purged it from official life and security forces, forced an ID system to pinpoint minority members, isolated the minority in ghettos, and trained political stormtroopers in the mechanics of massacre. All the traditional forewarnings of genocide. Even the French government, friend of Habyarimana, warns the UN Security Council in early '93 there's a risk of further massacres. Now desperately worried, human rights groups demand tough sanctions to deter Habyarimana. But governments aren't interested. Today, diplomats are remarkably vague about these warnings. Canada's ambassador responsible for Rwanda, Lucy Edwards,
insists diplomats had no forewarning of genocide plans. Not at all. We knew people were dying. We knew that there were attacks. We knew that the atmosphere was very tense in Kigali, but we had no idea that it was as well orchestrated as it subsequently appeared. Most of the UN now claim Rwanda came as a surprise, but consider the facts. From 1992 on, one significant source after another documented state-orchestrated massacres, including the Rwandan Human Rights Group, Amnesty International, Africa Watch, the International Center for Human Rights, the International Fact-Finding Mission, even the French government. In all, a massive dossier detailing risk of genocide. But instead of seeing a pattern, diplomats view the killings as just part of the Hutu-Tutsi civil war. The West exerts pressure on the regime to negotiate with the rebels. Desperate for aid money, Habyarimana is even forced to promise power sharing and accept a UN peacekeeping mission in mid-93. But it is all fraud. Killings continue. Thank you very much. The UN, however, is optimistic. It picks an obscure Canadian general, Romeo Dallaire, to command Rwandan peacekeeping. Dallaire does not know Rwanda, has never headed a UN force before, and incredibly is promised an easy mission. There was absolutely no perception that anything except the very positive vibrations that were coming out of Rwanda from both sides, the peripheral countries, the observers at the Arusha talks, that this was going to be a classic peacekeeping mission. Dallaire's mood, then? Oh, the enormous optimism. I mean, buoyant. But as we'll see when we come back, Dallaire was about to receive an awful, pitiless lesson about the heart of Rwanda today. In late 1993, a confident General Romeo Dallaire takes charge of peacekeeping in Rwanda. He's not even given a map. He has to go and buy one. Even by UN standards, it is a shabby force. And as for the easy mission, murders are increasing and peace talks are crumbling. There are widespread rumors of a coming bloodbath. And we have learned of an astonishing warning given to General Dallaire late last year, roughly 4 months before the Holocaust. It is a written note from a group of moderate officers within the military that warns of a macabre plot by those around President Habyarimana to eliminate all opponents. Dallaire confirms he received such secret communications over several months from a network of officers. But as peacekeeper, he is in a very tough position. Some warnings are vague. He's not sure who to trust, and he says he tried but could never get corroboration. But there are even public warnings. The newspaper Le Flambeau that December writes in great detail that the militia are primed to launch a final solution against the Tutsis, adding that meanwhile, the international community waits. Still, diplomats and Dallaire are curiously unaware. The UN does not have an intelligence gathering structure. I mean, that is not within our philosophy nor in our mandate. So by the start of 1994, the eve of catastrophe, Dallaire's UN force is pathetically ill-prepared. The world isn't watching Rwanda. He has only 2,600 troops. Most of them from Ghana and Bangladesh are poorly trained, without arms or equipment. So they couldn't move all around. They couldn't do all their job. They didn't have the self-protection. They didn't have the ammunition. They didn't have the weapons. They didn't have the sustainment. Dallaire's only credible strength is 500 tough Belgian paratroopers. Lose them and his force could be doomed. By March, now alarmed by growing violence, Dallaire pleads in vain for reinforcement. Well, you talked to the ambassadors of these sovereign states. Oh, yes. What were they, how were they explaining it to you? How were they explaining that? Sorry, General. We're doing the best we can. You know, we're deploying them as fast as we can. We're doing it within the limitations of the resources available.
But you must have laughed. I mean, the world is awash. Well, I probably laughed the first time, but not the second time I was told that. But the UN itself blunders. It misreads Rwanda as just another peacekeeping mission. When peace talks stall in March, the UN threatens to pull out. But we now know that is just what Network Zero wants. Without the UN presence, genocide will be even easier. The president of the Security Council, Colin Keating of New Zealand, is privately horrified. The pressure that was brought to bear was by threatening to leave. Now, I think some of us had and continue to have doubts about the value of that sort of pressure. Another blunder is believing Habyarimana's regime would ever share power with Tutsi rebels and with opposition politicians like Agatha Uwilingiyimana. It's all show. She's invited into cabinet as prime minister, but is denied power. U.S. Ambassador David Rawson now concedes diplomats never grasped the depth of evil. He did not break through that determination that people were not willing to let go of power, were not willing to share power. They were going to hold on to it for themselves. Our dialogue with them was a dialogue on peace and reconciliation.